நான் வந்து பிரியா வி டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது கரண்ட்லி. வித் அர்ஜுன் சார் ஐ டிட் a bilingual film, Kannada and Tamil. It was Solli Vidava in Tamil and Reema Ravichander in Kannada. And after that I learnt the language. Correcta Priya ma'am வந்து she did a Kannada film. So I worked as the prime AD in that film. By then I had known Kannada and that was there. அதுக்கப்புறம் we did Anantham, a web series on Z5. I co-wrote the screenplay with her and I was the co-director in Anantham. I think the credit எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தான் போய் சேரும். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து எவ்ரி வீக்கெண்ட் தியேட்டருக்கு போய் படம் பார்ப்போம். அண்ட் that used to be my favorite thing, to watch films. And Monday morning ஸ்கூல் போனோடனே ஃபஸ்ட் பீரியடில் என்னோடய வேலையே ஃபுல் கிளாஸ் உட்கார வச்சு சீன் பை சீன் நரேட் பண்ணுறது, எனாக்ட் பண்ணி காமிக்கிறது. ஸோ அந்த படத்தை வந்து நான் மட்டும் பார்க்காம என் கிளாஸில் எல்லாருமே பார்த்த ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் ட்ராமாஸ், ஐ ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் இன் ட்ராமாஸ். அண்ட் தென் இன்னும் கொஞ்சம் வயசானப்புறம் ஐ மீன் லைக் 15, 16 I started writing the dramas and acting, making my friends act in them. So it was a normal thing. நான் சினிமாவில் தான் இருக்க போகிறேன்றது ஒரு நார்மலாக இருந்தது. எங்கள் வீட்லேயும் சரி, எங்கள் ஸ்கூல்லேயும் சரி, எங்கள் டீச்சர்ஸ், நான் நல்லா படிப்பேன். ஆனாலும் யாருமே வந்து என்கிட்ட அதை தவிர வேறு எதுவுமே பேசினதில்லை. லைக் ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. அது ஒரு நார்மல், ரீமா சினிமாவில் தான் இருக்க போகிறா. இட் வாஸ் அ நார்மல் திங். ஸோ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வெரி யங், அவுட் ஆஃப் காலேஜ், ஃபிலிம் ஸ்டடீஸ் தான் பண்ணியிருந்தேன் சிங்கப்பூரில். அதை முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் பிரியா மேம் தான் மீட் பண்ணேன். அண்ட் வி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஆன் சம்திங், பட் தட் டின் டேக் ஆஃப். ஸோ நான் செட்ஸ்க்கெலாம் போனதே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி. ஆசை இருந்தது. அண்ட் காலேஜில் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், ஸ்மால் க்ரூஸ் அப்படி தான். ஸோ இட் வாஸ் ரியலி ஓவர்வெல்மிங். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் ஹவு டு மேனேஜ் பீப்புள். I think சினிமாவில் வந்து being in the direction department, that will be your first learning. How to manage people, யார் யார்கிட்ட என்னென்ன சொல்லணும், யார் யார்கிட்ட எப்படி பண்ணணும், how to get work done while being nice. So that was Arjun sir. Priya ma'am was a more, like for me personally, was a very wholesome experience. ஏன்னா she'll give you the space. ஓ நீ புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்க அப்படிலாம் இல்லை. ஓகேயா, நீ இது பண்ணணுன்னா நீ எப்படி பண்ணுவேன்னு கேட்பாங்க. what will you do? That question she'll always throw at us. And she'll take our opinions. அவங்க பண்ணுறதா கடைசியில் பண்ணுவாங்க, பட் அந்த ஸ்பேஸ் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ எங்களுக்கு பயம் இல்லை அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லணும்னா. இட் யூஸ் டு பி லைக் அ வெரி ஆர்கானிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி ஆனஸ்ட். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங் ஐ வில் நெவர் லீவ். ஆனஸ்ட்டாக ஃபிலிம்ஸ் எடுப்பாங்க. அவங்க எது உண்மைன்னு நம்புகிறாங்களோ அதை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவாங்க. ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு இது பிடிக்கும், இதை பற்றி பேசினா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாத சப்ஜெக்ட், அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஒரு இமோஷன், ஒரு சப்ஜெக்டோ தொடவே மாட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் திங். லைக் நமக்கு அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் we'll be able to honestly tell what we feel. So that Priya ma'am 100%. Most of my favorite and memorable experiences working on set is from Anantham. So that was like post-pandemic, we just started and everybody came together as a family. ஒரே வீட்டில் 50 நாள் 8 எபிசோட். It was the most beautiful experience. The top few experiences-னால், so loosely Anantham was based on the Navarasas. Each episode we picked an emotion and we wrote. So when we were shooting the second episode, it was actually Karunai. But யாருக்கும் அதெல்லாம் தெரியாது. அது ரைட்டிங் டீம், ஆக்டர்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கும், இதான் அது. பட் இட் வாஸ் கருணை. அண்ட் வி வர் ஷூட்டிங் அ சீன் வித் அமிர்தா ஸ்ரீனிவாசன். அண்ட் அவங்க தனியாக உட்காந்து ஒரு நல்ல ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீன். ஸோ நான் வந்து பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்தேன் மானிட்டர் பக்கத்தில். நான் கட் சொல்லிவிட்டு மேம் கட் சொன்ன அப்புறம் நான் இப்படி போன போது எங்களோட லைட் மேன், சீஃப் லைட் டெக்னீஷியன், ஹிஸ் நேம் இஸ் கோட்டமுத்து. ஏம்மா இப்படி பண்ணுறீங்க, எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அண்ட் அட் தட் மூமெண்ட் ஐ ஃபெல் லைக் நம்ம ஏதோ கரெக்டாக பண்ணுறோம். பிகாஸ் லைக் அந்த இமோஷன் வந்து இஃப் இட்ஸ் தே ஆர் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ். லைட்மென், யுவர் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆன் செட், யுவர் க்ரூ ஆன் செட், த ப்ரொடக்ஷன், அவங்க தான் ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ்.
ஸோ அவர் அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பாவமாக இருக்குமா அதை பார்க்கும்போது, ஏம்மா அவளை இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ஹாப்பி. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் another one was crew வந்து we had very little time, so we had to split in two. So A, B ன்னு Priya ma'am just told me go direct few shots and I was first like nervous. இப்போ எப்படி நர்வஸாக இருக்கேனோ அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன். But it was really good and I got to do a few shots with Prakash Raj sir and also junior Prakash Raj, Arvind Sundar, who played junior Prakash Raj. So I got to shoot both of them. Few scenes from Anantham I got to direct and that was a really memorable experience. So I think planning and scheduling. ஆரம்பத்தில் I was so clueless. எப்படி எந்த பேசிஸில் ஷெட்யூல் பண்ணுறாங்க, எதை வச்சு பிளான் பண்ணுறாங்க. அண்ட் when you go on set every morning, your first 40 minutes you are doing damage control. முதல்ல நம்மக்கிட்ட காலங்கத்தால் வர விஷயம்லாம் நீங்கள் அது கேட்டீங்க ஆனால் அது இல்லை. நீங்கள் இத்தனை பேர் வேறும்னு சொன்னீங்க ஆனால் இத்தனை பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் யூ வில் கெட் இன் த மார்னிங். ஸோ அது வரும்போது முன்னாடிலாம் யூஸ் டு பேனிக், அப்படி பேனிக் ஆவேன், அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஆவேன், என்ன பண்ண தெரியாமல் அப்படியே பயந்து பிரியா மேம்கிட்ட போய் மேம் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துப்பாங்க அது அப்படியா. ஸோ வென் ஷீ ஸ்டார்டட் டூயிங் தட் அண்ட் த மோர் லைக் ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் நவ் வி ஆர் டூயிங் அ ஃபிலிம், வி ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் ஷூட்டிங். நவ் ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். யாராவது என்கிட்ட வந்து இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொன்னால் நானே பொறுமையாக யோசிச்சு பிரியா மேம்கிட்ட மேம் இது இல்லை ஆனால் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு போய் கேட்குற அளவுக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது, டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் வித் நவ், knowing how cinema works. I think we are in a very, very good space. ஒரு செம்ம இடத்துல இருக்கோம். I am very happy and privileged to be a part of the cinema, Tamil cinema for today. நல்ல கதைகள் பற்றி பேசுகிறோம், நல்ல ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம். இனிமேல் அந்த ஒரு ஹீரோ வில்லன் அந்த மாதிரி ஆன திங்ஸ் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே கிரே ஷேட்ஸ் இருக்குது. ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே நமக்கு சரி நமக்கு தப்பு. we are talking a lot about these things, about emotions, about human beings, and I love where cinema is at the moment and I'm very happy to be a part of it now. I think நான் அடிக்கடி யோசிக்கிறது ரெண்டே விஷயங்கள் தான். மாற்றம்னு ஒன்று, I think we need more writer collaborations like தனியாக, because as directors, as people who work with production, நம்ம எழுதும் போது நம்ம மைண்டில் அது ஓடிட்டே இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக ஓடிட்டுருக்கோம். ஓ இது ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுப்பா, வேணாம் மாற்றலாம் அப்படி அங்கே எழுதும் போதே நம்ம அந்த திங்ஸ் பண்ணுவோம். பட் ஆஸ் ரைட்டர்ஸ் அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் when they openly write what is needed for the story and when they collaborate with the filmmaker, and that's beautiful, that's a beautiful process. So I think we need more writers in Tamil cinema. And also one more thing, நிறைய women technicians I think we need. So it's a normal thing. No one will ask you the question, being a woman, how do you feel in cinema? It should be a normal thing, being a woman and being in cinema. Avlo enga paathalum, already we are getting there. In my team, there are so many women. Any team I go to see, there are so many women and I'm so happy. But அது இன்னும் ஒரு நார்மலாக, no one should even think of asking the question. ஒரு woman-ஆக இருந்துட்டு நீங்கள் சினிமாவில் இருக்க, how do you feel about it? அது ஒரு நார்மலாக இருக்கணும். I have a few scripts with different genres. எனக்கு ரொம்ப எழுதுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து human beings and emotions and drama, comedy. I love writing like a slice of life. Take a portion of a person's life and we get to see that. அந்த மாதிரி. I have thrillers also. But எனக்கு எந்த ஒரு நல்ல படமோ எந்த ஒரு நல்ல ஒர்க்கை பார்த்தாலுமே என்னோட ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டிங்க்ட் இவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ இவென்ச்சுவலி என்னோட கரியரில் என்னோட லைஃப்பில் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் as many as good actors as possible. But I think my debut will be with my friends, cast and crew. That's how we work. I think நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் எப்போவுமே ஒர்க்கில் நம்ம மீட் பண்ணுற பீப்புள் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து we'll always talk about cinema. There will be different technicians. நான் ஒரு சீன் சொன்னால் my cinematographer friend will be like, இது இப்படி ஷூட் பண்ண நல்லாயிருக்கும். So you already have a good rapport and you dream together. So when really it's a bunch of friends, I have actor friends, 100% I'll work only with them in my debut. I've put it out to the universe, I hope it happens. They are very, very talented and I will use it, they are my friends. So
My technician friends would be Bhagat, cinematographer, Surya Rajivan, who's a production designer, art director, and Kajal, Govind, my direction department. And actors wise, there's Amrita Srinivasan, there's Vinod Kishan, there's Arvind Sundar, there's Abhishek Joseph George, and Ashok Selvan. I worked with Ashok Selvan in a project with Priya ma'am. He's such a great actor, and there's so much potential. I would love to work with him not once, as many as times as possible. So these are the people I would love to work with in my first.